Baik, mungkin dapat kita mulai saja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu yang berada di Peru. Yang terhormat, Ibu Marina Estela Anwar Bey, selaku Duta Besar LBBP Indonesia untuk Peru Merangkap Bolivia. Yang terhormat, Ibu Lorena Macias Quiroga, selaku Eksekutif Director FONAVE Peru. Kemudian yang terhormat, Bapak Willem Makaliwe, selaku Managing Director FEBUI, serta Bapak, Ibu, dan serta webinar sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan karena kita masih berkesempatan untuk bersama-sama menambah wawasan atau pengetahuan baru dari narasumber kita pada pagi hari ini. Adapun acara kita ini merupakan bagian dari webinar series yang secara rutin dilakukan oleh LMFEBUI. Topik kita pada pagi hari ini adalah mengenai BUMN atau State-Owned Enterprises di Peru. Baik, Bapak dan Ibu, acara webinar kita pada pagi hari ini akan dipandu oleh seorang moderator. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, moderator kita pada pagi hari ini adalah Ibu Asyaida Al-Haq. Ibu Asyaida sendiri merupakan senior konsultan di LMFEBUI. Kepada Ibu Asyaida, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Mustia. Selamat pagi Bapak dan Ibu di Jakarta, dan selamat malam Bapak dan Ibu di Peru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bu Stella dan Bu Lorena untuk berbagi pengetahuan mengenai BUMN di Peru pada sharing session hari ini. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mustia, bagaimana perekonomian Peru secara umum dan bagaimana pengelolaan BUMN di Peru dari dua pembicara yang memang memiliki pengetahuan luas pada isu ini, yaitu Ibu Marina Estela Anwar, selaku Duta Besar RI untuk Peru dan Bolivia, dan Miss Lorena Macias selaku Kepala FONAVE. FONAVE sendiri adalah sebuah lembaga yang memang bertugas mengawasi badan usaha milik negara di Peru. Baik, sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan CV singkat dari pembicara pertama, yaitu Bu Stella. Bu Stella Marina Estela Anwar merupakan lulusan sastra Jerman Universitas Indonesia pada tahun 1984. Beliau kemudian dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Peru dan Merangkap Bolivia pada 20 April 2018. Beliau merupakan diplomat karir yang masuk Kemlu tahun 1985 dan telah menjalankan tugasnya di berbagai negara seperti di Bern, Swiss, kemudian di Toronto, Kanada, di Berlin, dan Hamburg, Jerman. Selama berkarir di Kemlu, beliau mencapai jabatan eselon 2, yaitu sebagai Kepala Pusat Pengkajian Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia, Pasifik, dan Afrika, Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan atau BPPK, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. Beliau memperoleh beberapa penghargaan, antara lain beliau mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Kemudian juga mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Hamburg, yaitu Ritz-Buzel Portugaleser, kalau saya tidak salah membaca, yaitu medali yang diberikan kepada para konsul jenderal asing yang dianggap dapat meningkatkan hubungan bilateral atau internasional dengan pemerintahan Kota Hamburg. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan pembicara, yaitu Miss Lorena Macias Quiroga, merupakan ekonom dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam kebijakan publik dan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai regulasi dan pengawasan pada sistem keuangan, sistem pensiun, dan pendidikan tinggi. Beliau sendiri meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari University of Pittsburgh, dan beliau saat ini merupakan Kepala FENOVE, yang sebuah institusi yang memegang saham BUMN dan mengawasi 35 perusahaan publik dengan pendekatan terpusat. Beliau sendiri pernah bekerja sebagai pengawas bank, asuransi, dan dana pensiun swasta di Peru, serta pernah bekerja pada International Monetary Fund. Selain berkarir sebagai profesional, beliau juga memiliki pengalaman sebagai dosen. Beliau pernah mengajar di University of Pittsburgh dan pernah menjadi profesor keuangan internasional di Centrum Graduate Business School. Saat ini beliau mengajar pada bidang kebijakan publik, dan beliau memiliki publikasi pada bidang kebijakan moneter, pengawasan, perbankan, dan pensiun swasta.
Baik, diskusi pada hari ini akan terbagi menjadi 3 sesi, yaitu paparan yang akan dilakukan oleh Bu Stella selaku Duta Besar Peru dan Bolivia. Kemudian akan dilanjutkan oleh paparan dari Miss Lorena yang akan dilaksanakan kurang lebih masing-masing 20 menit, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab sekitar 25 menit. Secara umum, presentasi ini akan dilakukan dalam bahasa Indonesia, kemudian Ms. Lorena nanti akan menjelaskan atau presentasi dalam bahasa Inggris, dan tanya-jawab akan dilakukan juga dalam bahasa Indonesia dengan penerjemah Spanyol. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Stella sebagai pembicara pertama untuk memaparkan. Interruption, con permiso. Mbak Ida, boleh saya terjemahkan sedikit agar Ibu Lorena bisa mengerti apa yang sedang kita lakukan? Baik, silahkan Pak Advan. Okay. Muy buenos días. Traduzco un poco lo que se había dicho anteriormente. Hoy vamos a tener sesiones sobre empresas de estados. En Indonesia se dice BUMN, State Owned Enterprise. En la primera ponencia dará la embajadora, nuestra embajadora María Estela Anwar. Ella es embajadora de Indonesia en Perú desde 2018 y empezó su carrera como diplomática, como staff de diplomática desde 1885. Perdón, 85. Ya está trabajando en varios países, tanto en Europa como en otros países. Luego, en la segunda parte, vamos a recibir ponencia de la señora Lorena Macías. Ella terminó su doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Tiene muchas experiencias en finanzas y también fue una profesora en la Universidad de Pittsburgh y en este momento ella es directora ejecutiva de FENOPE. Pues esto lo que podemos decir en este momento. Ini yang bisa kami sampaikan. Bisa dilanjutkan, Mbak Ida. Silahkan bisa untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Manajemen FEBUI webinar yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan KBRI 5 untuk menjadi pembicara tentang Badan Usaha Milik Negara Peru. Dan memang sebagai duta besar kami bisa menyampaikan secara umum mengenai Peru dan juga BUMN yang ada. Namun dalam hal ini kita dibantu oleh Mrs. Lorena Macías Quiroga yang akan memberikan informasi secara detail tentang BUMN di Peru, karena mungkin lebih baik mendapatkan informasi yang lebih akurat dari beliau. And so for Lorena Macías Quiroga, so I would like to thank you for your good response from you to be the speaker of this event, virtual meeting. I think because this is very good if we receive accurate information from you who are in charge with state-owned companies. So I will, as explained by the moderator, I will explain in Indonesia, and then maybe the Mr. Advan will translate just slide. Oke, mungkin saya bisa mulai. Ya, memang bisa dipaparkan oleh Pak. Saya punya paparan ya mengenai itu, bisa diperlihatkan atau bagaimana mengenai bisa dibantu Mbak dari pihak embassy mungkin Bu, atau dari pihak kami? Dari pihak UI saja ya. Oke, apa boleh. Gimana Pak? Boleh Bu, silahkan dibantu untuk menayangkan Bu Mustia. Yang menggambarkan Pak Paulus apa? Pak Paulus nggak kelihatan, tidak terdengar.
Kalau boleh mungkin dari UI. Ya, oke. Ya. Jadi terima kasih. Ini pertama-tama mungkin hubungan bilateral Indonesia-Peru ya. Saya sepintas saja berikutnya ya Bu ya. Jadi Indonesia-Peru itu sebenarnya sudah memiliki hubungan bilateral sejak tahun 1975, namun kita baru membuka kedutaan tahun 2002 dan pada saat itu dirangkap oleh kedutaan kita di Brazil ya. Namun karena dianggap tidak efisien, sangat jauh, jadi kita 2002 membuka KBRI di Lima yang pada saat 2002 masih merangkap Ekuador dengan Bolivia, namun tahun 2009 kita hanya merangkap Bolivia karena kedutaan kita memiliki kedutaan di Ekuador dan sebaliknya. Sementara kedutaan Peru sudah mulai dibuka tahun 92. Nah, untuk mengenai Peru sendiri, mungkin berikutnya. Jadi saya tidak akan menggambarkan mengenai yang terlihat, tapi saya akan mengatakan bahwa Peru itu merupakan salah satu negara di antara yang paling penting dan strategis di antara negara-negara di Amerika Latin lainnya. Dan selama 10 tahun itu Peru memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, yaitu 2004 sampai 2014 rata-rata 5%, sehingga Bank Dunia mengatakan Peru sebagai the rising star dari from Latin America ya, jadi rising star dari negara-negara Amerika Latin. Bahkan pada tahun 1994 pertumbuhan ekonominya mencapai 13%, sehingga menjadi salah satu negara yang sangat paling bagus di dunia. Namun memang sejak 2014 dia mulai menurun. Dia 2,5-3% pertumbuhannya. Itu karena mereka ada krisis dunia dan harga-harga produk tambang itu mulai menurun. Nah, itu sebabnya karena Peru GDP-nya sangat tergantung dari hasil tambang dengan juga produk pertanian dan perikanan. Dan memang sistem ekonomi Peru dibuat sedemikian rupa, mungkin hampir sama seperti kita waktu dulu. Kemudian tapi kita beralih setelah melihat produksi ekonomi, produksi minyak menurun, kita mulai memfokuskan kepada manufaktur. Ya. Jadi mereka tergantung dari hasil tambang 67%, kemudian pertanian 11% dan minyak 7%, dan juga perikanan. Hasil tambangnya itu yang paling utama adalah ada tembaga, baja, emas, perak, ya, timah, minyak dan gas. Rata-rata negara-negara di Amerika Latin kaya akan tambang. Dan juga untuk pertaniannya kopi, coklat, asparagus, gitu, anggur. Ini produk-produk yang banyak diekspor oleh Peru, yaitu kopi, coklat, asparagus, anggur segar, ya, alpukat, blueberry, jeruk dan lain-lain. Dan untuk ikannya itu adalah selain seafood, kemudian juga pakan ikan. Meskipun juga dia memiliki industri tekstil dan garment atau wool dari alpaka. Sementara mitra utamanya adalah Amerika, Cina, Jepang, Korea, dan juga negara-negara dari Amerika Latin. Sementara juga dari Eropa, Kanada, Spanyol, Kanada, dengan Uni Eropa. Kalau importnya rata-rata adalah produk-produk bahan baku untuk industri dan juga mesinnya, karena mereka sedang meningkatkan industrinya. Kemudian untuk meningkatkan perekonomiannya, mereka banyak melakukan perjanjian perdagangan. Targetnya 25, saat ini masih 21 negara. Misalnya mereka anggota dari Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, gitu ya. Kemudian juga dengan beberapa negara Amerika Latin, Uni Eropa, dan lain-lain. Sementara dengan Indonesia, waktu 2017 kita berusaha sudah pembahasan dengan Kementerian Perdagangan, namun sampai sekarang belum terwujud, ya,
mudah-mudahan bisa. Ya, ini tadi hasil tambangnya, ekspor Peru gitu ya, terutama hasil tambang, kemudian juga barang konsumsi, tapi lebih pada produk tambang, produk pertanian dengan perikanan. Berikutnya mungkin nah importnya ya bahan-bahan mesin-mesin dan bahan-bahan baku untuk industri. Untuk kemudian mereka pada tahun 2018 ketika presidennya baru terpilih itu Mas Martin Vizcarra, pada saat itu dia mulai memberikan sedikit peluang atau memberikan pencerahan kepada Peru karena tadi saya katakan dia mulai mengadakan banyak perjanjian perdagangan, kemudian juga mulai ekonominya terbuka, ekonomi pasar bebas ya, terus kemudian meningkatkan hubungan perekonomian dengan dunia internasional sehingga perekonomiannya tumbuh menjadi 4%. Kemudian di sektor investasi mereka juga tidak seperti di Indonesia, mereka bebas, tidak ada daftar negatif, jadi negatif list itu mereka tidak adakan. Terus mereka juga membuka sebesar-besarnya untuk pertambangan, infrastruktur, telekomunikasi, listrik, minyak, keuangan, perbankan, juga manufaktur, jasa transportasi itu terbuka bebas. Dari asing bisa berinvestasi 100% tanpa menjadi orang Peru. Hanya mungkin mereka mengharapkan ada shareholder-nya atau juga direktur stafnya dari orang Peru. Untuk nilai keuangannya mereka menggunakan soles dengan dolar, tapi juga free floating ya. Dibiarkan begitu saja, kecuali dari Bank Sentral mulai ikut ikut campur tangan apabila dilihat mata uangnya mulai tertekan atau juga terhadap penurunan yang tajam terhadap dolar kepada mata uang asing. Dan tadi investasi ya di bidang perbankan itu juga misalnya seperti Spanyol, dia punya Scotiabank atau juga Spanyol BBVA atau Kanada Scotiabank. Jadi memang mereka sangat terbuka, ekonomi liberal gitu ya, karena ingin supaya bisa tumbuh perekonomiannya. Dan saya melihat meskipun mereka punya free trade agreement dengan 21 negara, tapi mereka ekonominya tidak bisa dikatakanlah stabil. Untuk hubungan bilateral ya selama 5 tahun Indonesia dengan Peru cukup baik, dan dari 2016 ya kita selalu surplus karena mungkin kita tidak banyak mengimpor produk pertanian kan hampir sama ya, tapi kita banyak mengekspor produk manufaktur ya, mesin-mesin. Selain mesin otomotif kita masuk memang mobil Toyota, Suzuki dan Honda ya yang di assembling di Indonesia itu masuk ke Peru dengan Bolivia ya. Jadi ada 2 dari Thailand dengan Indonesia. Kemudian juga produk makanan minuman Indofood atau juga Mayora. Kemudian baju olahraga, tekstil ya, sepatu olahraga banyak masuk ke Indonesia. Jadi intinya kita lebih surplus dibandingkan dengan mereka. Kita lebih banyak import coklat atau ya dari juga anggur dan sebagainya. Nah, kemudian apakah Pak penerjemahnya mau menerjemah sedikit atau saya langsung terus? Boleh Bu, boleh. Saya coba Sedikit, kalau ya, pintas aja. Ya.
La relación bilateral entre Indonesia y Perú empezó desde 1975, pero la embajada indonesia empezó en 2002 en Lima, mientras la embajada de Perú en Indonesia empezó en 1992. Perú es uno de los países más estratégicos en la región de América Latina. Durante 10 años tuvo un crecimiento significativo, así que el Banco Mundial, World Bank, calificó como Rising Stars en la región. Llegó algunos años con un crecimiento de 13%, pero en 2014 bajó su crecimiento económico alrededor de 3%, esto debido a la crisis de los productos mineros. Eso también nosotros podemos aprender luego, que Indonesia pasó lo mismo cuando el precio de petróleo bajó en el precio internacional. Esto se puede aprender luego de Perú. La economía de Perú depende de la mina, con 67% del PIB, y luego viene de agropecuarios, 11%, si no me equivoco, y luego viene de agricultura, 7%. De minera, Perú tiene petróleo, oro, gas, platas y otras cosas más. De agropecuarios, de agricultura, perdón, tiene café, chocolates, uvas de mesa y limones, etc. De productos marinos, tiene seafood, mariscos, luego productos para harinas de pescado, algo así. Y los partners de comercio, lo más importante es China, Estados Unidos, Japón, Unión Europea y otros países más. Y los productos importados, sobre todo, es productos de materias primas y equipos pesados para la industria. Tiene muchos acuerdos internacionales. Hasta este momento ya tiene Free Trade Agreements, 21 Free Trade Agreements, y quiere llegar a 25. Indonesia ha intentado tener una Free Trade Agreement con Perú, que empezó ya desde 2017. Ya la embajada está colaborando con el Ministerio de Comercio en Perú, pero hasta ahora no hemos tenido todavía éxito. 2018, durante el presidente Martín Vizcarra, el comercio de Perú se abre más. Hay más inversiones y en Perú no existe negative list, que en Indonesia sí lo tenemos. Y así que los inversores pueden invertir 100% en cualquier industria que quiera invertir. Y la moneda que se está usando es SOEs, también funciona con dólar, y el Banco Central controla. El sistema es free floating. Deja que el mercado evalúa las monedas, pero el Banco Central interpone cuando hay crisis o hay inconvenientes. Nosotros, Indonesia, importamos de Perú los productos agrícolas, no tanto porque nosotros también producimos, pero sí que importamos chocolate y uvas de mesa. Nosotros exportamos a Perú coches, productos de consumo humano de Indofood, de empresa Indofood, de Mayora, también calzados. Por el momento, la relación economía Indonesia y Perú, Indonesia tiene surplus. Sampai di situ. Baik, sekarang saya ke BUMN Peru ya, State Owned Companies, Peruvian State Owned Companies. Perusahaan-perusahaan negara atau badan usaha milik negara di Amerika Latin, termasuk Peru, itu dianggap sangat penting karena itu merupakan salah satu pemasukan untuk negara ya. Namun dibandingkan dengan negara-negara lain, itu BUMN di Peru jumlahnya sangat sedikit, kecil dalam hal jumlah, juga kecil dalam kontribusi terhadap GDP,
SDM dan investasi. Dulu Peru memiliki hampir 300 perusahaan BUMN dan juga memberikan kontribusi sepertiga dari total GDP. Namun pada tahun 1982, BUMN di Peru banyak yang mengalami defisit, mungkin mencapai 5%, kemudian juga sulitnya mendapat kapital dari luar negeri, dan harga bahan baku mulai menurun. Dan juga untuk menguatkan ekonomi, maka pemerintah melakukan privatisasi, kemudian dia juga likuidasi di tahun 1990, kemudian sehingga mengurangi subsidi pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan BUMN ini, juga mengurangi pegawai pemerintah, mengurangi kontrol terhadap swasta, dan juga mengurangi pembatasan terhadap investasi dan impor. Ini mungkin privatisasi juga mungkin dilakukan pada saat Presiden zaman Fujimori ya, yang di mana beliau juga melakukan suatu gebrakan untuk meningkatkan ekonomi Peru sehingga dia melakukan privatisasi besar-besaran. Memang pada saat itu mungkin shock, tapi setelah itu Peru mengalami pertumbuhan yang cukup bagus. Nah sekarang perusahaan BUMN di Peru hanya 35, jadi 300 menjadi 35. Itu termasuk juga FONAVE. FONAVE itu apa namanya, National Fund for the Financing of State Business Activity, dan juga termasuk perusahaan negara untuk sektor minyak Petro Peru. Nah, FONAVE inilah yang punya dana untuk mengatur. Dia dibentuk sebenarnya tahun 1999 dengan dulu asetnya 15.000 juta atau 15 miliar, sekarang sudah 30 miliarnya. Dialah FONAVE ini yang mengatur kegiatan BUMN, menyetujui anggaran perusahaannya, kemudian mengatur standar manajemen, mengelola pendapatan, dan lain-lain. Nah, FONAVE ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Ekonomi dan Keuangan, ya. Jadi dia punya dewan direksi, namun juga beranggotakan Menteri Kementerian Energi, Pertambangan, Menteri Transportasi dan Komunikasi, terus Perumahan, Konstruksi dan Sanitasi. Kenapa anggotanya seperti itu? Karena hampir semua BUMN yang ada di Peru itu sektornya seperti itu. Jadi memang sektor-sektor yang sangat bagus di Peru itu pertambangan, manufaktur, ya, energi, petrokimia, selain properti dan turisme. Nah, nanti Ibu Lorena akan menceritakan lebih detail, tapi mereka dari Dewan Direksi itu dulu dia bentuknya langsung sentral, jadi Kementerian Keuangan yang paling memegang peran, tapi sekarang katanya jadi mereka FONAVE itu membentuk beberapa perusahaan-perusahaan BUMN terkait dengan instansinya, kemudian mereka melapor kepada FONAVE dan FONAVE Kementerian Keuangan. Sektor-sektornya pada umumnya itu bergerak di bidang listrik, ada 16 perusahaan bergerak di sektor listrik, ada 11 di perusahaan distributor, 5 perusahaan generator, kemudian ada di bidang hidrokarbon, kemudian ada remediation, ada financial dan keuangan, kemudian infrastruktur, salah satunya Sedapal. Sedapal itu perusahaan air yang cuma satu-satunya monopoli mungkin, ya, seperti kita PAM mungkin misalnya gitu. Terus kemudian ada 6 perusahaan di sektor lainnya, jadi termasuk sektor kesehatan, itu ada jasa, esalut, kemudian juga ada pertahanan, jasa dan produksi. Misalnya kalau Sedapal itu tadi saya bilang monopoli, dia untuk menguasai Kota Lima dan Kayau, terus kemudian juga misalnya ada perusahaan Korpak atau Enapu, itu 2 perusahaan yang memegang mengoperasikan 29 airport dari 50 airport nasional yang ada di Peru. Jadi itulah gambaran sedikit tentang BUMN yang ada di Peru. Nanti mungkin detailnya Ibu Lorena akan menjelaskan mengenai lembaga
FONAFE ini dan bagaimana mereka bekerja. Mungkin itu dari saya, nanti saya juga siap untuk tanya jawab. Terima kasih dari saya untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sí, solo voy a hacer unas pautas nada más, que la embajadora había explicado que FONAFE anteriormente tenía 300 empresas, pero bajó a 35 empresas actualmente, y FONAFE está trabajando especialmente en electricidad, finanzas, infraestructuras, aguas potables, salud y también seguridad, defensas y transportación. Sí, que gestiona más de 20, no recuerdo bastante bien, más de 20 aeropuertos y puertos en Perú. Para más detalles sobre el FONAFE tendrá la explicación de parte de la señora Lorena Macías. Eso es lo que se puede decir. Muchísimas gracias. Bu Estela atas paparannya. Kita akan melanjutkan nanti pada sesi tanya jawab, tapi sebelum ke sana kita akan mendengarkan presentasi kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Ms. Lorena. Ok, ahora pasamos a la segunda sesión de parte de la señora Macías. Adelante. Thank you. Can you see the screen? Yes. Yes. Okay, very good. So then, well, first of all, is it fine with you? I'm going to speak in English. And first of all, I have to thank you, Estela, for this invitation to explain all of you what is FONAFE, and also to explain how the state-owned enterprises are managed in Peru. So I will start with this presentation, and first of all, by explaining what is FONAFE. You can think of FONAFE as a holding company. Probably you have that in your country, in the private sector, that there are a number of holding companies that has companies from different sectors, and they are all, and they have like a parent company which manages all the enterprises. And here in Peru, we have this as well, which is FONAFE, and FONAFE manages state-owned enterprises. No? It's the National Fund for the Financing of State-Owned Enterprises. And the FONAFE has been in operation since 1999, and it was created as a public law company and under the Ministry of Economic and Finance. No? And as Estela has explained very well, no, we have under the administration of FONAFE 35 public enterprises and one entity, which is the it's a health administration. This is important to learn that not all the public enterprises in Peru are under FONAFE. No, there's a big petroleum company which is not under FONAFE. It's probably difficult to explain why not. It's under FONAFE, but some years ago, the Congress passed a law that they decided that Peru, which is the gas oil company,
was going to be on its own, was not going to be under FONAFE. No? And there can be, I mean, different explanations for that. One is that the workers do not like to be controlled because they don't like to be under austerity measures. I mean, that could be one explanation, no? Or another explanation could be that Peru wanted to undertake a very big investment program, and they felt that they couldn't do it under FONAFE because they are currently building a very big oil processing site in the north of Peru, and they have spent a lot of money on that. So they are still working on that. So there might be different explanations as to why they are not. And the other thing, the other companies that are not under FONAFE, there are some sanitation companies, regional sanitation companies. They are managed by local governments, and there are also some microfinance companies which are also managed by local governments. No? So they are not under FONAFE. No? And we'll get back to these which public enterprises are under FONAFE. No? But first of all, when we think about FONAFE and the control of in companies, we can think that there is like a dual control, because, for instance, companies that are under the electricity sector, no, they report to their own sector, the the Ministry of Electricity, Mining and Electricity. They are together, so they report to this sector, and they have to align their strategy to the electricity policies, public policies in electricity, for instance. But they also report to FONAFE. So it's like a dual reporting system, no? Because on one hand, they have to follow public policies in electricity, in sanitation, health. And on the other hand, they also have to follow finance regulation, no? Financial regulation or business regulation. No? So we have to think about this as this dual control. No? What are the main responsibilities or main functions that FONAFE has? On the one hand, FONAFE is responsible for regulating business SOE business activities. So all state-owned enterprises business activity is regulated by FONAFE. So when we talk about this dual control, no, so the business activity is regulated by FONAFE, but public policy activity associated to electricity, bringing electricity to the people, that's regulated by the electricity ministry. No? The other main function is to approve the budget of state-owned enterprises, and who approves this budget is the board of directors of FONAFE. All these regulations are the business activity regulations, the budget regulations. They are approved by the board of directors of FONAFE. So the question is, who are the members of the board of directors? There are 5 ministers that are members of the board of directors. So it's the Ministry of Economic and Finance who presides, who is the president of FONAFE. Then there is
the Ministry of Mining and Electricity, there is the Housing Ministry, the Transport Ministry, and then the Prime Minister. So there are 5 ministers, Secretary of State, you might call, in the board of directors. No? And they are the ones that approve all regulations and approve the budget and the strategic planning. No? And the other main function is that FONAFE manage the proceeds from the return on investment in state-owned enterprises. So state-owned enterprises have utilities, and from these utilities, they will have dividends, and the companies have to pay the dividends to FONAFE, and then FONAFE may use these proceeds either to transfer funds to the treasury or to lend money to some enterprises for their investment purposes or so forth. No? If you want to, I'm going to stop here so that provide time for the translation. Is that okay? Without translation, because you are doing it in English, so we go ahead. Oh, okay, very well. So I'll continue then. Very well. Yeah. So this is, I think Estela already explained that FONAFE has companies in a number of sectors. No, we have electricity, finance, services such as the mail, the post office, also under FONAFE. No, hydrocarbons, some health, transportation, sanitation, among others. No? And here is a map of Peru. And what this shows is that the state-owned companies are all over at a national level. No, they especially electricity companies, utilities are in a number of regions in the country. In the case of sanitation, the water company only operates in Lima, because on the regional level, the local governments take care of the sanitation business. And but then we have airports that there are in a number of places throughout the country, and so forth. And to have an idea of what is the importance of these enterprises, state-owned enterprises for the economy, no, we have here data from December 2020, which shows that the companies have 2.1% of GDP. So all the companies, these 35 companies, they produce 2.1% of total GDP in the country. And they also provide, they invest 3.2% of total public investment. When we look at production, the companies under FONAFE, they produce 20% of the electricity production, and they provide employment to 0.17% of the economic population, what is called the working population. And then when we look at coverage, these numbers kind of increase because, for instance, Banco de la Nación, which is the state bank that it works as the treasurer for the public treasury, but it also provides credit and provides banking services in places where other private companies do not provide these services. No? So the Banco de la Nación is a state-owned bank. It operates in 86% of the total
districts in the whole company. So it's a very widely wide operations all throughout the country. No? And this is an important concept to keep in mind, because in Peru, there is something that at the constitution level, which states that the state-owned companies should operate mainly at a subsidiary level. That means that it mainly should operate in places where the private sector is not operating, or in parts of the market in which the private sector is not operating. No? So that's why you can see that the Banco, this state-owned bank, no, operates on such faraway places from the capital. No? And also it could, they are also currently providing credit to some sectors that the private commercial banks do not provide credit. No? For instance, to professors or low-income workers. No? Another important matter to keep in mind that the companies, we said before that the companies under FONAFE provide 20% of the share of electricity production. However, they provide electricity to 64% of electricity users in the country. No? And that's because, again, the companies are providing electricity to areas where the private sector does not go, because there are some private electricity companies, but they mainly operate in big cities such as Lima. However, the state electricity companies, they go to faraway places. You know? And then the SEDAPAL, which is a sanitation company, it only provides water in Lima. However, they provide 50% of the share of water production in the country. And that's because Lima is a big city. Lima has about 1/3 of the population in the country. No? So that's kind of a, but having 50% of the share of the water production, this also tells us that there are some places in the country that doesn't have water. No? So there's still some work to do there. So I will continue. If we look at the strategic issues, no, the FONAFE as a corporation has a strategic corporate plan. It's like a big umbrella which provides to all companies, so that all the companies under FONAFE, they can also will be able to draft their own strategic plan following the corporation plan. No? And the vision that we have is that we want modern state-owned enterprises recognized for providing quality goods and services with social responsibility. No? So this is an issue. It's not only to have to be able to get to faraway places, but also we want to have that the services and the goods that the companies provide are good quality. The mission that we have is that for FONAFE is that we are a state-owned corporation that provides quality goods and services and generates economic, social, and environmental value, contributing to economic development. No? And here this is important because it's not, for us, it's not only important that the companies generate profit, it is also important that they also look at the social and environmental values, no, as part of the production
the everyday production. They also are looking into improving the environment, improving the social values, because they provide service not only to families that are that are able to pay, but they also provide services to low-income families. No? And in addition to having this strategic view as to generate economic, social, and environmental value, it is also very important for us to look at the corporate governance issues. No? So it's very important for us that companies strengthen their corporate governance, and also that they strengthen their risk management and internal controls systems, and to strengthen their corporate social responsibility. And as part of our plan, yeah, we also share values among all the companies. And these are values such as excellency, commitment to providing good quality goods and services, integrity, very important, innovation, no? And sharing a common vision. No? So we will look a little bit more in detail to this through the main corporate guidelines. As you recall, at the beginning, I was stating that one of the main functions in FONAFE is to regulate business activity in enterprises. So something that is very important for us is that the companies have a good corporate governance code of conduct. No, so that's why the FONAFE has drafted this code of conduct, and all companies are have to comply with this code of conduct. No? And we measure this on a regular basis. So it's not only to draft and provide the guidelines, but we also in FONAFE we also measure this on an annual basis. On an annual basis, we have a number of indicators to show whether companies are complying or not complying with this code of conduct, or better than complying, whether companies are working and are following best practices in corporate governance. We also have some guidelines in social responsibility guidelines, because we do not tell companies what type of programs, social responsibility programs they should have. They each have to develop their own program. However, we do ask companies to have plans and programs, to have people which are specially designated to formulate plans, social responsibility plans and programs. So con su permiso, señora, queda 5 minutos para terminar su ponente. 5 minutos. Yeah, me apuro. Yes, then I'm going to go a little bit faster. So then there are also other types of guidelines which are related to compliance or project evaluation. Investment programs are very important. So it's also important for enterprises to undertake a number of methodologies to in their investment programs, so that they are able to conduct these investment programs efficiently and looking for a good result. No, there are also transparency guidelines, and all of these we measure on a regular
basis. No, we measure that they are complying with the social responsibility guidelines, with the good corporate governance, code of conduct, with anti-corruption policy, ethics, and so forth. These are a number of disclosure. Also, some of our companies, they are registered in the stock market, and they comply with stock market regulations. However, the stocks are not regularly traded in the stock market because most of these companies, FONAFE holds close to 100% of the shares. No? But nevertheless, some of them are registered in the stock market and they comply by the regulations. No? And this was done because for some time there was as a preparation to privatization in the future. And what else do we have here? FONAFE currently is very, they are very keen in good governance issues. So we have like an annual Congress on good corporate governance. We recently had a Congress on board of directors issue, such as evaluating directors, evaluating the board of directors performance, the results, and also how well do they manage the process there, no? Which was fairly interesting. And we had IFC from the World Bank also, and the Corporación Andina de Fomento, CAF, also help us on that. This is just some guidelines we have on social responsibility, which also has a corporate guidelines on that. And as I was saying, the enterprises, they follow a number of programs on the under these guidelines. For instance, there are COFIDE, which is a state finance company, development finance company. They have a number of water consumption, energy, and waste management program, which has been very good for them in this regard. And they have, and then, well, this is a number of tools that we use to evaluate corporate governance and integrity. No, I'm not. We can go in more detail this in the questions part. This is another. The risk and internal control is also very important, and this is also what we look at enterprises, for instance, whether they have a risk matrix. So each company has to develop its own risk matrix and their guidelines, you know, so forth, and also the mitigating factors on that. Also, they have work to do. And just this is the last part of the presentation. Some challenges ahead for us. We would like to adhere to the OECD guidelines for good governance, good corporate governance, and for that, we still need to work on issues such as having independent directors in the board of directors of each company. When we say independent, is directors that do not report to the sectors, for instance. No, we need to work more on diversity on boards, gender-wise, for instance, or and so forth. No, and then we also need to work on evaluate due diligence in social responsibility issues, and
and we group companies by degree of programs and good corporate governance and corporate social responsibility in order to focus support and greater partnership with stakeholders. So this is something that companies still need to work on these social responsibility issues. No? And another big area to explore as well is to analyze the fiscal risk of state-owned enterprises. No? Issues such as information security or risk analysis of new products that some of the companies may undertake is also something that they need to work on. So up to here is the presentation, and I'll be happy to answer questions from all of you. Yeah, thank you very much for the very insightful presentation, Ms. Lorena. Now we have to do the question and answer session. Untuk pertama mungkin saya akan minta Bu Yasmin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Dipersilahkan kepada Bu Yasmin. Okay, good evening, Ms. Lorena. Hello. Can you hear my voice? Now I can hear. Okay, thank you. Okay, I would like to ask two questions here. So, if I'm not mistaken, then most of the state-owned enterprise under FONAFE, or I can say all of them, are serving public utilities and provide services in the area where private sector could not provide. So they are not facing a competition issue here. And usually a company that has a public service obligation, I can say that it's still subsidized by the government. Is this also the issue for state-owned enterprise under FONAFE? And how they can still manage to provide dividend if they have to focus on this public sector, a public service obligation? And if this is true that they are not facing competition, so they are very specific to provide public services. So is that the reason that the 5 ministry is on the board of director? Because if they are facing a competition, have to compete with other private sector, I think this can lead to a governance issue, because the government should be a public a policymaker, so they cannot compete directly with the private sector. So is it the reason that 5 ministry is as a board of director of the FONAFE? I think that's my question, Ms. Lorena. Thank you. Mm-hmm. Yeah, it's yes, thank you. You have a good question about the competition, because the way it is designed in Peru, like it is mainly that the private sector and the public sector really do not compete. So you are not going to find private companies competing with public companies. And that's by constitution, because the constitution states that the state-owned companies should operate on a, you can say, a residual level. Mm. So it, in Spanish is the rol subsidiario del Estado. In English, you could say that they will operate on a residual level. And so that means that state-owned enterprises are not supposed to compete with public and with private companies. No, so whereas what this states is that state-owned enterprises they should operate in places where the private companies do not want to operate. For instance, the state-owned banks. No, so you have the banking sector in Peru with a number of banks that operate throughout the country. However,
There are some areas of the country in which the private bankers do not want to operate because there are fewer people, and and the cost of operating in such faraway places it's higher, so they don't want to operate there. And however, the state-owned bank, the Banco de la Nación, they do provide this service because it's more like you can say it's more like social response, because everybody needs to have a bank or banking services. No, if you think about, for instance, teachers that are in faraway places, because the state has schools all throughout the country, and they need to be paid. So that's why we need to have banking services all throughout the countries. And in places where the private sector do not want to go, there goes the state bank. So we don't think that this on competition terms. So they do not compete with the private sector. There's always a lot of discussion on this issue. For instance, nowadays there is a discussion going on whether the state-owned banks should be providing credit to small enterprises. No? And so there are a lot of some people think that they shouldn't be providing credit to small enterprises because there are other companies that they are already doing so. Some private companies, some private banks, or even there are also local microfinance state local government companies. They also provide credit to small enterprises. No, so nevertheless, the government is currently working on a new law, so that the state-owned bank may provide credit to small enterprises. No, which is a sector that private banks they don't like very much that sector because it's a high risk sector, as well as the agriculture sector. It's also very high risk. So there is an agriculture state bank that provides credit to small farmers. No? And so that was one part of your question. And the other question was whether there are subsidies. There are some subsidies, but the subsidies mainly, they subsidize low-income families. For instance, in the electricity sector, there the state-owned enterprises, electricity companies, they provide electricity to low-income families, but then there is a fund which subsidizes part of the consumption of those, part of the electricity consumption of those low-income families. No, so the subsidies do not go to the companies; they go to subsidize the low-income families. No? There could be the oil company has a different type of arrangement because there is like a fund to subsidize gasoline, for instance, no? But it works like only when there is like prices are extremely high, then this fund starts subsidizing part of the gas. So it's not on a regular basis that they are subsidizing gasoline. And then you have one more question about policymakers. Could you repeat that part of the question? Yeah, I think it relates with your answer that they're not going to compete with the private sector. That's why the ministry can be a board of director of FONAFE, right?
because they're not going to be a dual function between the policymaker and also the player of the industry. I think is that true? Yeah, it's true because right. The electricity ministry, yes, they regulate the sector, and they have some public policy regulations, but then there is also a regulator, a regulator which operates separately from the ministry, and so the companies, the state-owned companies, they also have to comply with these regulations. So that's all the supervision and compliance with all the with what the regulations, the electricity regulations, is done by a different entity, separate from the Ministry of Electricity. So that's another issue. Okay, thank you, Ms. Lorena. Thank you for the answer. Mbak Ida, silahkan. Thank you, Bu Yasmin, and thank you for the response, Ms. Lorena. So we do have several questions in chat box in Bahasa and also in English. So I will try to read, and for Bahasa, it will be interpreted to Spanish. So the first question is from Mr. Tamrin. Pertanyaannya mengenai pertambangan emas di Indonesia ini saat ini sangat dikuasai oleh BUMN, seperti itu. Nah, swasta asing dibatasi dan tambang masyarakat dilarang gitu ya, sedangkan dalam konteks di Peru tambang masyarakat masih diizinkan dan pengelolaan emasnya misalkan di Swiss gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran BUMN tambang emas di Peru? Mungkin ini ditujukan kepada dua pembicara gitu ya, dan mungkin bisa dibantu untuk diinterpretasikan. Silahkan. Vale, voy a intentar interpretar. Hay una pregunta del señor Tamrin sobre la minería de oro, que en Indonesia está fuertemente controlada por empresas estatales y el privado extranjero está restringido y la minería comunitaria está prohibida. Mientras que en Perú la minería comunitaria todavía está permitida y tiene su procesamiento de oro en Suiza. Y en este caso, ¿cuál es el papel de las empresas estatales que se encargan de la minería de oro en Perú? Ya, demikian, Mbak. Yeah. Yes. The mining. There are no state mining companies. So this may be a surprise, but all the gold is handled either by big private companies or this. I mean, you have like a big a formal sector and an informal sector. No? So the big companies that they operate in the mining sector and they handle all the gold production. I mean, some of them are listed in the New York Stock Exchange, for instance, Buenaventura, no? That's a big company, no? But then there is also an informal sector, which operates also in some areas, such as the jungle, and this is like more like a small enterprises operating informally, and some of them even exporting to Switzerland. No? Yes, but there are no state mining companies. Thank you, Ms. Lorena. Apakah Ibu Estela mau menambahkan pertanyaan terkait dengan penambangan emas di Peru? Ya. Ya, memang tadi seperti dikatakan oleh Ms. Lorena ya. Jadi yang saya lihat ini karena Peru itu teknologinya masih kurang. Jadi sebenarnya Indonesia atau Peru sebagai negara berkembang atau negara menengah ya. Jadi dia membutuhkan banyak investasi asing untuk di teknologi. Karena itu tadi seperti kata Lorena, kebanyakan
investasi asing itu di pertambangan, karena Peru itu sangat kaya dengan hasil pertambangan dan mereka kuat teknologi dan kapitalnya, jadi banyak perusahaan-perusahaan Cina, Australia, mungkin Spanyol mereka bergabung dengan Jepang itu atau Amerika itu bergerak di hasil tambang, termasuk juga tambang emas, minyak, koper dan sebagainya. Dan mereka tidak seperti Indonesia ya. Jadi Indonesia agak lebih maju di mana kita mungkin share-nya bisa dulu 30-70 atau ada 40-50% ya. Mereka tuh masih 30-70. Jadi lebih banyak dikuasai oleh pertambangan atau investor asing. Terus kemudian langsung dibawa ke negara-negara itu. Tidak ada permintaan seperti presiden kita smelter ya gitu ya. Karena memang pemerintah ingin melindungi sumber kekayaan alam kita ya. Kalau mereka karena itu tergantung langsung dibawa ke negaranya, dan hanya kalau emas itu memang ada UKM kecil. Jadi mereka diperbolehkan, tapi mereka tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang menggali emas ya. Dan mereka UKM kecil ini kesulitannya itu mereka suka memakai merkuri dan juga kadang-kadang mengolah di lahan-lahan yang dianggap itu ilegal gitu. Jadi itu saja sih sebenarnya kadang-kadang mereka kesulitan juga dengan yang UKM. Tapi memang masih diberikan kesempatan sejauh tidak mengambil lahan-lahan yang sudah ditentukan. Mungkin itu. Cuma memang kebanyakan tambang-tambang itu dikuasai oleh asing. Kan tadi saya sudah bilang bahwa investasi di Peru itu 100% bisa dimiliki oleh negara asing. Mungkin saya bisa menjawab juga ya tadi sekalian, tadi ada pertanyaan akan apakah tantangan dari Pak Imogondongsumo ya, peluang dan tantangan perusahaan Indonesia untuk berbisnis di Peru ya. Jadi misalnya juga terkait tambang seperti itu ya. Jadi kan tadi saya bilang itu investasi boleh 100%. Negara lain atau perusahaan Indonesia boleh bisa 100%. Mereka hanya mungkin nanti bagi hasil dan juga melindungi lingkungan gitu ya. Sama seperti kita juga punya permasalahan tambang-tambang asing itu suka memberikan janji-janji kepada masyarakat sehingga suka mendapatkan demo-demo dari masyarakat karena masyarakatnya itu merasa misalnya seperti kita di Papua gitu ya, merasa tidak diberikan share, CSR-nya tuh lebih besar di Indonesia daripada di Peru gitu. Jadi rakyat yang asli itu kadang-kadang juga mereka merasakan kekurangan share yang diberikan untuk mereka. Mereka langsung memberinya kan kepada pemerintah. Nah, tantangan untuk perusahaan Indonesia atau asing, terutama untuk Indonesia ya, itu bahasa kita dia bahasa Spanyol. Jarang sekali perusahaan Peru yang bisa berbahasa Inggris atau mitra kita berbahasa Inggris jarang. Kemudian lokasinya jauh, jadi mungkin monitornya kurang, susah. UMR-nya tinggi, $400. Kemudian juga selain jauh lokasi, kadang-kadang orang Peru tidak fleksibel. Jadi kalau ditentukan bahwa mereka misalnya misalnya kita ada investor Malaysia ya, Malaysia dia di palm oil. Jadi kalau mereka diminta untuk potong potong pohon-pohon palm oil itu kan kelapa sawit, kalau sudah waktunya berbuah itu kan dipotong daunnya, sudah mereka potong saja. Tapi kalau orang Indonesia kan disapu juga, dibersihkan juga, nah mereka tidak mau, jadi mereka kurang fleksibel. Dan sebelahnya juga ada gaji ke-13, ada gaji ke-14, dan ada bagai hasil. Kalau peluangnya itu ya, saya bilang 100% investasi, jadi memiliki semua itu bisa. Itu aja sih peluang dengan tantangannya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Stella atas tambahannya. So we do have the second question from Mr. Arza Valdi. The question is, I think, related with the institutional settings. So there are 3 questions. First is, how does institutional settings in the context of FONAVE and SOEs works? The second is, does FONAVE help
a majority or full stake of ownerships? And the third is, beside the guidelines, how does the control and supervision mechanism in place? Please, probably this is for Ms. Lorena to answer. Yes. So we, FONAFE, it's as I was saying, it's a holding company. It has about, we are about 120 workers in FONAFE, no? And as I was saying, we have a board of directors where they have the 5 ministries, no? And then we are like a structure with, we deal directly with the companies. So the companies provide information on a regular basis, such as their statements, financial statements, their compliance with good governance, internal control system, and so forth. And this information is processed regularly, no? And we also look that they are complying with the regulations, no? So that's kind of how it works, no? And we also contact regularly the different sectors so that we can follow that the companies are also following public policy issues. And in order to make sure that the companies are having a good management, we do have like a balance scorecard that each company has to have like this balance scorecard, where in this we include 4 perspectives. So one perspective is the financial perspective, no? Because we want companies to generate profits. So that's one perspective. The other perspective is the social perspective, that they are being able to provide electricity to all the customers in their area in which they provide the service. So they have to, and if they are not at 100%, I mean, they need to show that they are doing the necessary effort to increase the coverage of the electricity, for instance, or water and sanitation, and so forth. We also look, following from the stakeholders view, the customers, for instance, they also need to show that they are providing good quality services. So there are a number of surveys that are conducted among the customers in order to ensure that they are providing the good quality services. And then we also use some, for electricity, for instance, we use some measures, such as whether they are providing services on a continuum basis, or whether there are electricity interruptions, which people don't like, no? When they don't have electricity 24 hours in a day, no? So this is also, there are some measurements for this, and we follow this in all electricity companies, no? And the water sanitation company as well, no? And then the fourth perspective has to do with internal issues, such as developing a good management regarding all the workers in the companies, no? And that they have a good
capacity building projects, generating knowledge, and so forth. No, so this for each of these perspectives, each company develops some indicators, and then these indicators are followed at the beginning of the year. There are set these indicators, and if the companies do a good work and they achieve the goals, then they will be rewarded with additional income. No, so this is it's a good incentive for management, state-owned companies management to do a better work. No? So, and then so this is one way of not only, I mean, you can also think of the carrot and the stick, no? So this, what I just described, this balanced scorecard and the awards for achieving the goals, this is like the carrot, no, for good behavior, no, and good management. So, which is a very useful instrument to have. I don't know if I'm missing one of the questions or is there something else? Thank you, Ms. Lorena. So we'll jump to another question. Pertanyaan dari berikutnya dari Pak Willem Kaliwe, mungkin bisa dibantu diterjemahkan, mungkin untuk juga dua pembicara gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana, berapa besar kontribusi SOE sektor pertambangan dan energi pada penerimaan FENOVE, kemudian apa yang dominan dan bagaimana FENOVE mendukung pengembangan inovasi korporasi SOE terkait digitalisasi. Silahkan. Bueno, hay una pregunta del señor Willem Macaliwe. La pregunta es, ¿cuánto aporta la empresa estatal del sector minero y energético a los ingresos de FONAFE? Que si es dominante o no, y cómo apoya FONAFE el desarrollo de innovaciones corporativas de empresas estatales en la relación con la digitalización. Así es. Yeah. Well, mainly the electricity companies, they generate income, and this is always, if you know this type of sector, it's the typical electricity company generates income evenly throughout the business economic cycle, no? So they are, and most of the income that FONAFE gets from companies, the dividends, it comes from the electricity companies, no? And so they do, I mean, they generate a lot of income, and that's because, I mean, everybody needs to have electricity at home, and so that's why this income, the income flows regularly. No? So that was one part of the question, and then the second part of the question, could you repeat? Sí, claro. ¿Cómo apoya FONAFE el desarrollo de innovaciones corporativas de empresas estatales en la relación con la digitalización? Yeah, that's very important. That's something like as part of the strategic plan that we currently have. That's an important area to work on, and we do want. It's very strategic for us to work on digital transformation, and but not only to just to invest in new technology. No, for us it's very important that we do things better, not only to just get new technology, but also to learn ways to
do things differently and attaining our goals in a more efficient way, and also and looking at a number of it's like a cultural issue. No, changing this digital transformation is like a cultural issue that needs to be developed in companies so that you can be able to work with this new technology. No? And there are some electricity companies that are doing a very good job in and in getting and using this new technology in a number of ways, no? From things like as simple as measuring electricity consumption. That's something like very something for everyday use, as to using robots to look into the electricity generators. We have some very huge hydroelectric companies, and which have huge tunnels that needs to be looked into. And if you don't want to stop the electricity production, there are ways in which you can have robots, for instance, going into these water tunnels and looking whether how good the construction site is still, no? Because otherwise you would have to stop the electricity production, and probably the income will suffer, or other type of problems. No, but with the use of these special robots, you can look as to how well is the construction site, and not how well the water levels are operating, and so that it is safe, the electricity generation is done safely. Also, so it is being used in different for different purposes in companies, and but there's still much more work for us to do in this regard, but we are happy to help companies in doing the right investment on this regard. Thank you, Ms. Lorena, for the response. Before we continue, probably I will ask about the time, because it's already night in the Peru. So whether we have still several questions to answer, or yeah, we ask first. Kalau boleh. Yeah, we can go ahead. However you like. Boleh usul tidak apa sih, karena mungkin bagus untuk UI ya kesempatan. Cuma mungkin bisa langsung disebut saja pertanyaan yang ada di chat itu ya, semuanya gitu. Okay. Nanti terus Jadi dijawabnya langsung seluruhnya. Diterjemahkan dalam bahasa Spanyol. Kemudian kalau dia mau bicara bahasa Spanyol, nanti diterjemahkan interpreter juga bisa, untuk mungkin yang lain mendengar dalam bahasa Indonesia. Silakan. Saya nggak apa-apa, biasa. Baik, terima kasih banyak Bu Stella. Thank you, Ms. Lorena. So we'll continue to the next questions. There are questions on GCG aspect, or good corporate governance, from Ms. Slamet Wibowo. So the questions is for the GCG aspect, the SOS or corporation in Peru, are they using one-tier or two-tier system, and how does it work? Dan pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Imo Ganda Kusuma mengenai
permasalahan terbesar dalam pengelolaan state-owned enterprises di Peru. Tadi mungkin sudah sedikit dielaborasi, tapi mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Kemudian ada pertanyaan juga, next question from Mr. Arif Nugroho, on there are a lot of uncertainties in the world, such as new variant of COVID-19. And the question is there any action by Peruvian authorities to manage risk of the SOEs, such as fiscal risk, interest rate risk, if any? Thank you. And then pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Arzafaldi mengenai model bisnis dan aktivitas dari perusahaan hidrokarbon di bawah FENOVE. Kemudian karena sektor itu masih relatif terbatas di Indonesia, terutama di BUMN. Mungkin itu seluruh pertanyaan yang masih belum terjawab. Terima kasih. Thank you, Bu Stella and Ms. Lorena. Silahkan untuk diinterpretasikan ke dalam bahasa Spanyol. Sí, vale. Hay dos preguntas en indonesios que voy a intentar de traducir aquí. Primero de señor Imo. ¿Cuáles son los mayores problemas con la gestión de empresas estatales en Perú? Y de señor Arzafaldi. ¿Cómo es el modelo de negocio de las actividades de las empresas de hidrocarburos bajo FONAFE? ¿Y por qué el sector sigue siendo relativamente limitado en Indonesia, especialmente en las empresas estatales? De todo modo, voy a pegar las preguntas, esas preguntas en el chat. Y señora, si querías responder en español, también eres muy bienvenida. Gracias. Sí. Problemas con la gestión de las empresas. Yo diría que en dos ámbitos, ¿no? Por un lado, en el tema de las empresas han sido bastante exitosas en generar utilidades, ¿no? Entonces, no, digamos, la mayor parte, ¿no? Sobre todo lo que son de electricidad y agua. Pero, digamos, sí tienen que trabajar en la parte de gestión, particularmente en lo que es la calidad del servicio, ¿no? Hay muchas empresas de electricidad que tienen que sus indicadores de interrupción del servicio de electricidad es más alto, digamos, por ejemplo, que la empresa privada, por ejemplo, o que las empresas a nivel de la región en Latinoamérica, ¿no? Entonces, este es un aspecto, digamos, para trabajar, la calidad, ¿no? Y otro aspecto, digamos, para trabajar es en lo que es los programas de inversión de las empresas, ¿no? Para mejorar la calidad, también las empresas tienen que hacer una serie de esfuerzos para mejorar para invertir en una serie de sistemas, digamos, y para evitar justamente las interrupciones. Pero esta gestión de inversiones, esta inversión no es tan, digamos, se demora mucho, ¿no? Y las empresas tienen dificultades en cumplir con sus programas de inversión. Entonces, ese también es un aspecto que necesitan trabajar más, ¿no? Ok, jadi, sí, adelante, señora. Sí, si quieres traducir esta parte y después hablo del tema de hidrocarburos. Oke, vale. Ya, jadi barusan saja Senyora Lorena menjawab tentang masalah utama dalam penanganan ya manajemen BUMN di Peru, walaupun dia menyebutkan juga untuk BUMN tentang yang menangani listrik dan air itu sudah cukup baik ditangani gitu, tapi ada dua masalah utama yang masih ia catat gitu. Pertama yaitu masalah kualitas servisnya gitu ya. Jadi sebagaimana kita tahu kalau di Peru sendiri tidak hanya BUMN yang menangani
khususnya contohnya seperti di perusahaan listrik gitu ya. Di Peru tidak hanya BUMN listrik yang bisa memberikan memprovide listrik gitu ya, tapi juga ada perusahaan-perusahaan lain. Nah, disinilah bagaimana BUMN listrik harus bisa berkompetisi ya dengan mereka ini. Begitu. Lalu kedua yaitu masalah tentang program investasinya yang dinilai masih terlalu lambat bagi BUMN di Peru ini. Juga terkadang BUMN ini mereka tidak bisa tidak sesuai dengan dengan program investasinya, mereka tidak bisa mencapainya itu dengan baik gitu. Ya, kurang lebih demikian. Dan Señora Lorena akan melanjutkan tentang hidrokarbon. Sí, adelante, señora Lorena, sobre hidrocarburos. Sí, en la parte del negocio de hidrocarburos, ¿no? Tenemos a la empresa Petroperú, que está sobre todo en lo que es la refinación de petróleo, ¿no? Y si es que uno piensa, digamos, en lo que es, digamos, todo el negocio de hidrocarburos, desde lo que es la exploración, la producción y la comercialización, ¿no? Entonces, Petroperú está en la parte de lo que es la refinación, ¿no? Refinación de petróleo, digamos, ¿no? Pero no es la única compañía que trabaja en eso, ¿no? También hay otras compañías que también trabajan en lo que es la refinación de petróleo, digamos, del sector privado, ¿no? Lo que hoy en día, digamos, se discute y sí existe la posibilidad es de que Petroperú también entre a la parte de exploración de petróleo, ¿no? Que es un negocio bastante más riesgoso y, digamos, lo que se discute es si va a entrar con socios o lo va a hacer, digamos, ellos enteramente, ¿no? Entonces, esto es algo que está en discusión todavía, ¿no? Y aparte, digamos, en la parte de comercialización, tiene algunos grifos, pero son sobre todo, digamos que con socios, digamos, ¿no? O sea, comercializa, digamos, la gasolina, digamos, también, ¿no? Con socios, ¿no? O sea que principalmente el negocio de Petroperú, digamos, es en la parte de producción, ¿no? Ahora, aparte, digamos, tenemos a otra empresa que se llama Perú Petro, que está más en hay ciertos contratos, digamos, para explotar el petróleo, que lo pueden tener empresas privadas, ¿no? Y eso, digamos, y entonces esta empresa Perú Petro lo que hace es supervisar esos contratos de petróleo, ¿no? Entonces ese es un poquito y ese Perú Petro, digamos, incluiría en este caso también a Petroperú, ¿no? En la medida que Petroperú entre a la explotación, digamos, de pozos petroleros también, o de exploración, digamos, también va a ser supervisado por Perú Petro, ¿no? Entonces, ese es un poco el modelo de negocio, digamos, que existe hoy en día en Perú. Y Petroperú, digamos, tiene una refinería en el norte del país que sí estaba, digamos, con una tecnología muy obsoleta, y entonces están invirtiendo muchos recursos en poner esa refinería, digamos, modernizar esa refinería, digamos, y que pueda producir gasolina, digamos, de una manera más eficiente y más y mejor producto, ¿no? Oke, baiklah. Jadi untuk hidrokarbon sendiri saat ini itu ada di bawah Petroperú, dan Petroperú ini perlu dicatat bahwa mereka saat ini bergerak dalam bidang produksinya
gitu ya, atau refinery dari petrol itu sendiri gitu. Dan saat ini di utara negara itu sudah ada satu refinery yang besar dan modern dan efisien dan bisa menghasilkan produk-produk yang terbaik. Dan seperti tahu bahwa prosesnya itu tidak hanya refinery saja, tapi juga dibutuhkan eksplorasi dan komersialisasi ya. Jadi memang Petroperu saat ini baru pada kenyataannya baru di tahap produksi saja, tapi memang mereka sedang membahas, mendiskusikan untuk tahap eksplorasi dan komersialisasi, dan ada posibilitas untuk mencapai ini, tapi kembali lagi mereka tidak akan melakukannya sendiri, mereka akan mencari partner-partner untuk bisa melakukan hal ini. Dan untuk dan ada satu BUMN lagi yang bernama Peru Petro. Nah, ini adalah BUMN yang nantinya bertanggung jawab untuk mensupervisi kontrak-kontrak dengan partner-partner tersebut. Begitu. Dan perlu dicatat juga bahwa Petroperu itu bukan satu-satunya perusahaan yang melakukan produksi petrol ya di negara ini gitu, karena ada perusahaan-perusahaan swasta juga di sana. Ya, demikian. Sí, ¿hay otra cosa para añadir, señora? No. Okay. Si la respuesta está clara o por ahí va la pregunta o quiere repreguntar o algo más que quiera saber. Oke, apakah tadi jawabannya sudah cukup jelas atau perlu ditambahkan sesuatu lagi? Mungkin Mbak Florence yang pertanyaan dalam bahasa Inggris yang belum diadres ya terkait YCG aspek dari Pak Slamet dan juga terkait dengan uncertainties akibat dari COVID dan hubungannya dengan pengelolaan SOEs di sana. Sí. Bueno, señora, hay una pregunta sobre el aspecto de buen gobierno corporativo. Y ¿cómo están utilizando un sistema de 1 o 2 niveles en Perú? Sistemas de control. 2 sistemas de control para las empresas. Es 1 o 2 niveles de control. Es en realidad digamos, no entiendo mucho la pregunta, pero pueden haber distintos, las empresas, digamos, tienen que responder a distintos reguladores. O sea, por ejemplo, si tú tienes una empresa en el sector finanzas, ¿no? El banco, Banco de la Nación o el Banco de Agricultura, ¿no? Ellos tienen que cumplir con todas las regulaciones del sistema financiero, ¿no? Y aparte, digamos, bueno, también tienen que cumplir con las regulaciones que tienen que ver con la actividad empresarial del Estado, ¿no? Yo no sé si va ahí por ahí la pregunta, o el 1 tier, 2 tier, tiene que ver con requerimientos de capital, o un poco para entender la pregunta, ¿no? Iya, oke. Jadi Senyora Lorena masih agak belum jelas di sini gitu, apakah 1 tier, 2 tier itu terhubung dengan permodalan atau bagaimana, tapi yang jelas BUMN itu di sana harus bertanggung jawab ke aturannya gitu ya, hukum yang telah berlaku gitu. Misalnya bank-bank mereka harus prakteknya harus sesuai dengan sistem keuangan yang berlaku di sana. Juga dengan BUMN lain mereka punya aturan main atau hukum tentang BUMN yang harus diikuti juga gitu. Apakah bisa diberikan penjelasan lebih lanjut mungkin tentang 1 tier, 2 tier ini? Mungkin sambil menunggu dijelaskan lewat chat box gitu ya, mungkin bisa lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya mengenai uncertainty dan COVID. Mungkin saya bisa sedikit tambahkan yang bagaimana kalau ini kan tadi karena tidak ada
karena pandemi gitu ya, apakah ada bantuan begitu ya istilahnya kan. Saya secara general saja, memang pada saat tahun pertama ada pandemi, itu pemerintah Peru memberikan banyak bantuan kepada perusahaan-perusahaan ya, baik besar maupun kecil. Bantuannya itu adalah misalnya dia menunda membayar pajak, jadi mereka tidak harus bayar pajak yang harus jatuh temponya sekian, mereka diperlonggar. Kemudian mereka diberi kredit untuk membayar pegawai-pegawainya, karena mereka tidak boleh memecat pegawainya, kemudian diberikan bantuan kredit supaya mereka tetap. Jadi pekerjaannya memang tidak boleh pekerja atau work from home, tapi tetap harus digaji. Kemudian juga mereka diberi insentif. Kemudian mungkin mereka tidak harus bayar listrik dan air untuk waktu tepat, jadi ada pelonggaran. Kemudian hutang-hutangnya juga mereka ditunda. Ini mungkin juga hampir sama berlaku juga untuk beberapa BUMN. Jadi ada keringanan sedikit itu dalam pandemi pertama, tahun pertama. Tapi sekarang kan sejak mereka sudah pemerintah tuh membagi-bagi setiap per kuartal itu apa yang boleh bergerak. Jadi mula-mula vakum, kemudian mereka bergerak, dan mereka diharapkan dengan bergerak mereka sudah bisa mendapat kesempatan. Dan juga kalau misalnya tadi BUMN itu tidak jadi dia bisa bersaing dengan swasta karena mereka menguasai hanya di daerah tertentu. Jadi seperti tadi saya katakan, Sedapal dia monopoli air, tapi hanya untuk Kota Lima dengan Kayau. Tapi di tempat lain itu tidak, mungkin ada perusahaan swasta lainnya. Jadi mereka bisa bersaing dengan sehat. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah. Boleh di translate, Mbak, yang tadi ya. Ok, señora Lorena, la pregunta sobre incertidumbres por el COVID-19, ¿no? Y ¿hay alguna acción por parte de las autoridades peruanas para gestionar el riesgo de la empresa estatal? Como por ejemplo, como riesgo fiscal, tasa de interés, etcétera. Sí, solamente para terminar con la pregunta anterior, digamos, ya entendí lo que es one tier board y two tier board. Entonces, el modelo en Perú es más un one tier board, ¿no? Tienes un directorio, digamos, que normalmente tiene 5 miembros, ¿no? Y la gerencia general reporta directamente al directorio, ¿no? Y sí, esa es la manera, digamos, y hay un solo directorio, ¿no? Y sobre el tema del COVID, bueno, el COVID, la verdad que sí ha sido, digamos, algo que ha afectado bastante a Perú, ¿no? Sobre todo el año pasado. Y lo que hemos tenido, bueno, y lo que muchas empresas han tenido que hacer, ¿no? Ha sido cambiar por el riesgo, digamos, de la enfermedad, ¿no? Cambiar de trabajar en la oficina a trabajar en la casa, ¿no? El home office, ¿no? Que ha sido bastante extendido, digamos. Hoy en día seguimos trabajando desde casa, ¿no? En muchas partes. Ahora, eso no se puede hacer en todos los sectores, ¿no? Porque cuando hay empresas que tienen que tener contacto con el público, ¿no? Eso, digamos, eso es algo que se tiene que mantener, ¿no? El contacto con el público, o si hay que hacer alguna reparación de algún poste de electricidad, ahí también necesitas un equipo, digamos, que vaya a hacer esas reparaciones, ¿no? Pero definitivamente hemos tenido que aprender a hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Desde cosas, digamos, como buscar que las personas, antes les gustaba mucho ir y pagar, digamos, en físico, ¿no? Usar, digamos, mucho efectivo. Entonces,
hemos tenido que migrar más hacia otro tipo de pagos, ¿no? Pagos digitales, ¿no? Ya sea, digamos, a través de internet, o a través del celular, ¿no? Distintos medios de pago, pero se ha tenido que aumentar, ¿no? Migrar, digamos, a ese tipo de facilidades, ¿no? Entonces, en realidad, es un proceso de adaptación, digamos, que se ha tenido que ir viviendo, ¿no? Hubo un momento, digamos, aquí en Perú, en el año pasado, digamos, que en realidad estaba todo parado porque por disposiciones del gobierno nadie podía salir de sus casas. Y eso fue un momento bastante complicado, ¿no? Porque ni siquiera de las compañías de electricidad podían salir a hacer la medición de cuánto electricidad se estaba consumiendo, ¿no? Entonces tenían que hacer un estimado basado en el consumo, digamos, de los meses anteriores para poder cobrar, ¿no? la cantidad mensual. Y eso en algunos casos significó que pagaban menos de lo que en realidad estaban consumiendo, ¿no? Porque si es que las personas antes trabajaban fuera de casa y cambias a una situación en la cual todos están trabajando dentro de casa, vas a consumir más electricidad, ¿no? Entonces, después, cuando las empresas salieron a medir, digamos, cuánto realmente se había consumido, entonces habían algunos hogares que tenían que pagar más, ¿no? El diferencial de todo eso, algunos meses que no habían pagado, ¿no? Y generó, digamos, algunos problemas, digamos, con los consumidores, ¿no? Pero ahora ya que con buena parte de las personas, digamos, que se han vacunado, digamos, ya se ha regresado, digamos, un poco más después de haber superado esa época, ya hay más atención de las compañías, digamos, con los consumidores, ¿no? O se han reiniciado, digamos, actividades, ¿no? Y ahora, bueno, además, buena parte de la población también ya está vacunada y eso también ayuda, ¿no? Pero sí han sido momentos bastante difíciles, ¿no? Vale. Oke, jadi tadi Ibu Lorena sudah mencari tahu tentang one tier atau two tier, dan dia bisa menjawab bahwa saat ini yang dianut masih sistem one tier, yang jadi ada board of directors ya, kurang lebih 5 orang, lalu general manajernya itu harus melaporkan kepada board of directors, gitu. Itu yang terjadi saat ini. Dan untuk perihal COVID-19, ya ini sangat sulit sekali bagi Peru. Tentu saja diberlakukan work from home pada saat pandemi terjadi, dan jujur saja sampai saat ini masih diberlakukan work from home, tapi memang tidak semua sektor harus melakukan atau bisa melakukan hal tersebut, gitu ya. Jadi terutama sektor-sektor yang harus punya kontak dengan publik ya, mereka tidak bisa dipaksakan untuk work from home. Dan juga dengan COVID ini tentu saja pemerintah Peru belajar banyak hal dan bagaimana melakukan banyak hal dengan cara-cara yang baru, begitu, pendekatan yang baru, gitu. Contohnya adalah dengan menerapkan pembayaran digital, gitu ya. Jadi sebelumnya masih banyak sekali pembayaran yang dilakukan secara fisik, dan kali ini mereka berangsur-angsur harus beralih ke pembayaran lewat internet. Dan tentu saja juga misalnya tentang tahun lalu itu kan semua kegiatan bisa dikatakan hampir berhenti, gitu ya. Dan juga ada masalah-masalah lain seperti misalnya kelistrikan, gitu. Sebelumnya itu kan listrik, petugas dari BUMN listrik itu tidak bisa datang untuk mengecek penggunaan listrik karena selama pandemi itu, gitu ya. Jadi yang dilakukan adalah mereka menagihnya hanya dengan estimasi penggunaan sebelum-sebelumnya.
begitu dari bulan-bulan sebelumnya. Yang tentu saja pasti akan berbeda karena pada saat WFH konsumsi listrik di dalam rumah gitu tentunya akan semakin tinggi gitu. Dan ini nantinya akan selisihnya akan ditagihkan dan itu bisa jadi masalah dengan kepada para konsumennya gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu tentang COVID-19 dampaknya. Ya, Bu Stella. Sebelum ditutup mungkin ada lagi yang mau ditambahkan sedikit dari Bu Stella barangkali? Saya kira tidak ada. Tadi kan sudah tindakan-tindakannya ya secara ini. Jadi saya cuma menjelaskan perusahaan-perusahaan yang karena berdampak COVID bagaimana mereka bisa survive. Tadi saya sudah katakan ada bantuan-bantuan insentif dari pemerintah. Gitu saja sih. Yang saya sebut tadi penundaan pembayaran pajak dan sebagainya. Tapi kalau aksi-aksi yang dilakukan tadi yaitu pembayaran secara digital, kemudian juga estimasi dengan apa kira-kira berapa gitu ya. Mungkin itu sudah. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Stella dan Miss Lorena atas presentasinya dan kesempatan untuk berbagi pengetahuan pada pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kami dari Lembaga Manajemen FBUI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan meluangkan waktunya selama kurang lebih tidak terasa sudah hampir 2 jam lebih gitu ya pada sesi pada pagi hari ini. Saya yakin kita semua mendapatkan insight dari sharing session pada pagi hari ini. Paling tidak beberapa hal saya mencatat gitu ya mengenai perubahan dari 300 BUMN kemudian menjadi 35. Kemudian bagaimana kondisi perekonomian Peru secara umum, kemudian bagaimana metode pengawasan gitu ya dan pengelolaan BUMN di Peru gitu ya, dan bagaimana kontribusi dari BUMN secara umum. Baik, saya kembalikan sesi pada pagi hari ini kepada Mbak Mustia selaku MC. Terima kasih. Mungkin boleh juga sedikit ada tambahan. Jadi mungkin beda dengan Indonesia, BUMN di Peru itu tidak harus memegang sektor-sektor yang sangat penting. Seperti airport itu di Peru itu swasta bisa punya, gitu. Tidak juga harus BUMN. Kereta api dari satu daerah ke tempat misalnya ke Machu Picchu itu dipegang oleh swasta, jadi oleh pemerintah Chili, airport oleh negara Chili juga kereta api. Jadi karena sistem ekonominya yang sangat terbuka, jadi memang sangat berkompetisi swasta dengan BUMN juga bisa, namun untuk memisahkannya mereka daerah operasinya berbeda-beda. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Stella atas tambahannya. Baik, silakan Mbak Mustia untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak Bu Ida, Bu Stella, dan juga Miss Lorena. Baik, sebelum kita tutup dengan foto bersama, akan ada sedikit kata penutup dari Managing Director kami, Pak Willem Makaliwe. Silakan, Pak. Mungkin bisa dijelaskan sebentar ya, Mbak ya? Ya, silakan. Sí, bueno, muchas gracias por la participación del evento esta tarde. Y después de esta sesión vamos a tener una sesión de fotografía juntos, pero antes de eso vamos a escuchar unas palabras del director de Institución de Gestión de Universidad de Indonesia, señor Willem Makaliwe. Thank you. Thanks a lot for the presentation and the Q&A sessions. Terima kasih banyak semua Ibu Duta Besar, Ibu Estella dan Miss Lorena Masias. Thanks a lot. Juga kepada seluruh partisipan, terima kasih banyak sudah bergabung pada pertemuan pagi hari ini yang mungkin dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Mustia. Baik, terima kasih Pak Willem. Baik, untuk menutup sesi ini, kita akan adakan foto bersama. Baik, mohon dibuka kameranya semua Bapak dan Ibu. Saya tunggu sebentar. Y ahora vamos a tener la sesión de foto.
Oke, baik. Akan saya ambil screenshot-nya. Oke, untuk page pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Baik, saya akan beralih ke page kedua. 1, 2, 3. Baik, kemudian last page, page ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah semua. Baik, Bapak dan Ibu semua, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak. Kami sampaikan kembali kepada Ibu Estela, serta tim dari KBRI Peru, kemudian juga Miss Lorena dari FONAFE, kemudian juga kepada interpreter kita, Pak Adven dan Bu Florence. Terima kasih banyak. Tanpa mengurangi rasa hormat, karena acara kita sudah selesai, kami izinkan Bapak dan Ibu boleh meninggalkan ruangan virtual Zoom ini. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat untuk kita semua. Thank you very much, Mr. Lorena. Thank you very much, Muchísimas gracias, señora Lorena. Terima kasih semua. Muy interesante su presentación. Terima kasih banyak, Bu Muchas Stella. gracias, Ibu Embajadora. Terima kasih. Ya, Muchas terima gracias, kasih Ibu Ida. Kalau ada pertanyaan Oke, boleh. Mas Dewi, Pak William, diundang-undang ya Pak ya, kalau ada acara lagi Pak. FM ya.